It's Ramya, you are watching me Vijayawada Pilla. And ఈ రోజు వీడియోలో మనం చూద్దాం ద మోస్ట్ ఫేమస్ 5 సెన్సెస్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్. ఆ గిఫ్ట్స్లో ఏమేమి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వచ్చు అండ్ నేను ఇలాంటి గిఫ్ట్స్ ఇచ్చాను అన్నది ఈ రోజు వీడియోలో మనం చూద్దాం. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మీ విజయవాడ పిల్ల. ఫస్ట్గా నేను 5 సెన్సెస్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ని గిఫ్ట్ బ్యాగ్స్లో పెట్టి ర్యాప్ చేసి ఇవ్వాలనుకున్నాను. అండ్ ఈ గిఫ్ట్ బ్యాగ్స్ అనేది నేను ఓన్గా ప్రిపేర్ చేశాను. ఈ బ్యాగ్స్ని చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ వేలో డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే హార్ట్ని యాడ్ చేశాను బ్యాగ్కి ఫ్రంట్లో అండ్ దాని మీద నేను ఈచ్ సెన్స్ని మెన్షన్ చేశాను. అండ్ నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గిఫ్ట్ని ర్యాప్ చేసి ఆ బ్యాగ్స్లో పెట్టాను. సెన్స్ ఆఫ్ సైట్, ఇందులో మనం చాలా టైప్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ ఇవ్వచ్చు. లైక్ మూవీ టికెట్స్, కస్టమైజ్డ్ గిఫ్ట్స్, ఫోటో ఫ్రేమ్స్, స్క్రాప్ బుక్స్, గాగుల్స్, ఎలా చూడ్డానికి ఏది కనిపిస్తుంది అలాంటివి. నేను ఇందులో ఎలాంటి గిఫ్ట్స్ ఇచ్చానో చూడండి. ఫస్ట్గా నేను ఇచ్చింది ఫోటో ఫ్రేమ్. ఇందులో నేను చాలా టైప్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చాను సైట్లో. అండ్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్లో నేను కోట్స్ని యాడ్ చేసి పిక్స్ని చేయించి అవి ఫ్రేమ్స్లో పెట్టి ఇచ్చాను. అండ్ గాగుల్స్ కూడా ఇచ్చాను. నేను గాగుల్స్ కూడా సైట్లోనే వస్తుంది. ఇంకా నేను ఒక మొబైల్ కవర్ కూడా ఇచ్చాను. సైట్లో మీరు పర్సనలైజ్డ్ గిఫ్ట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. నేను నా ఓన్గా ప్రిపేర్ చేశాను. నా హస్బెండ్ని నేను యో అని పిలుస్తాను. నేను పేపర్ క్విల్లింగ్తో యో అని ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని గిఫ్ట్గా ఇచ్చాను. ఇంకా నాకు ఒక ట్రెడిషన్లా అయిపోయింది. ఎవ్రీ ఇయర్ నా హస్బెండ్కి నేను స్క్రాప్ బుక్ ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాను తన బర్త్డేకి. అండ్ ఈ స్క్రాప్ బుక్ వీడియో నేను అగైన్ ఇంకో వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను, మీరు తప్పకుండా చూడండి. ఈ స్క్రాప్ బుక్ ప్రిపేర్ చేశాను అండ్ ఈ ఐడియాస్ మీకు షేర్ చేస్తాను. అండ్ సెకండ్ సెన్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్ వచ్చి స్మెల్. అండ్ స్మెల్లో మీరు చాలా గిఫ్ట్స్ ఇవ్వచ్చు. లైక్ పర్ఫ్యూమ్, బియర్డ్ ఆయిల్, సెంట్, సోప్, ఫ్లవర్స్ అండ్ ఎలాంటి ఫ్రాగ్రెన్స్ వచ్చే గిఫ్ట్స్ అన్న మీరు ఇవ్వచ్చు. మీ ప్రిఫరెన్స్ బట్టి మీరు గిఫ్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను పర్ఫ్యూమ్ని. నెక్స్ట్ నా ఫేవరెట్ వన్, సెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఆర్ హియర్. ఇందులో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నా ఫేవరెట్ గిఫ్ట్ని. హియర్లో చాలా గిఫ్ట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. నేను నా హస్బెండ్కి చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యే గిఫ్ట్స్ని నేను హియర్లో చూస్ చేశాను. సౌండ్లో మనకి ఎలాంటి గిఫ్ట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే అలారం క్లాక్ కానీ, బ్లూటూత్ స్పీకర్ కానీ, మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కానీ, హెడ్స్ కానీ, ఇలాంటి ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు సౌండ్లో. నా హస్బెండ్ తన వర్క్ కోసం ఎక్కువగా మొబైల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో తనకి యూజ్ అవుతుందని నేను బోట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ని గిఫ్ట్గా ఇచ్చాను. అండ్ ఐ చూజ్డ్ దిస్ వన్. నేను ఇచ్చిన దానిలో వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ గిఫ్ట్ సారిగామ కార్వాన్ మినీ. ఎందుకంటే నా హస్బెండ్కి ఓల్డ్ సాంగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. అండ్ తను ఎప్పుడు 1980s సాంగ్స్ని వింటూ ఉంటారు రూమ్లో కూడా. సో ఐ చూజ్డ్ దిస్ వన్ అండ్ హీ లవ్డ్ ఇట్. Next, sense of gift touch.
సెన్స్ ఆఫ్ టచ్లో నాకు ఎక్కువ గిఫ్ట్ ఆప్షన్స్ అనేవి దొరకలేదు. మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు ఇంకా కొన్ని గిఫ్ట్ ఆప్షన్స్ని కింద కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. నాకు తెలిసినంత వరకు క్లోత్స్ అండ్ మసాజర్స్ ఇస్తారు టచ్లో. అండ్ నేను ఇచ్చాను ఒక హుడీ అండ్ షర్ట్ని. హుడీ వచ్చి నేను హెచ్ఆర్ఎక్స్ హుడీ ఇచ్చాను, ఎందుకంటే నేను కూడా రుతిక్ రోషన్ ఫ్యాన్ని. హుడీ తర్వాత నాకు క్లోత్స్లో ఇవ్వడానికి ఉన్న సెకండ్ ఆప్షన్ షర్ట్. అండ్ నేను షర్ట్ ఇచ్చాను తనకి గిఫ్ట్గా. నేను చూస్ చేసుకున్నాను ఫ్లయింగ్ మెషిన్ షర్ట్ని. అండ్ షర్ట్ కూడా తనకి చాలా నచ్చింది. నెక్స్ట్ సెన్స్ వచ్చి టేస్ట్లో నేను 5 స్టార్ చాక్లెట్స్ ఇచ్చాను, ఎందుకంటే నా హస్బెండ్కి 5 స్టార్ చాక్లెట్స్ అంటే ఇష్టం అని అంటుంటారు. సో నేను 5 స్టార్స్ ఇచ్చాను. మీరు క్యాండీ జార్ కానీ చాక్లెట్ జార్ కానీ వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఫేవరెట్ ఫుడ్ని గిఫ్ట్గా ఇవ్వచ్చు. నేను నా థీమ్ని హైలైట్ చేయడానికి ఒక చాట్ బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేశాను. అందులో తనకి బర్త్డే విషెస్ అండ్ కోట్ అండ్ సెన్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ గురించి మెన్షన్ చేశాను. ఈ సెన్షువల్ గిఫ్ట్ ఐడియాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. మీరు ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మీ విజయవాడ పిల్లని. నేను సర్ప్రైజ్ని బాల్కనీ గార్డెన్లో అరేంజ్ చేశాను. నేను అక్కడ నా డిఐవైస్ అండ్ లైట్స్ని గిఫ్ట్స్ని అరేంజ్ చేసి అక్కడ సెట్ చేశాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు నాకేమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. మీ విజయవాడ పిల్లని. Thank you.